Sikatai, unajua kuingia trade, lakini swali ni unajua kutoka. Kwanza kama stop loss yako ugongo kwanza, alafu market inaenda direction yako, hii video ni yako. Christian, niweke wapi stop loss yangu? Christian, nitumie stop loss ya pips ngapi? Achani wapange style utahitaji mse yoyote, hata Christian. Stop loss kwa market unafaa uweke place price ikienda, hiyo setup na direction iko invalidated. Period. Na kuonesha exactly how to spot that, na tutatumia scenario mbili. Scenario ya kwanza ya mtu anatumia time frame moja, mtu atakangi complications mingi, ama mtu ataki kishinda kama ana confirm entry yake na time frame nyingine. Na entry ya pili, the same trade vile ungeingia na uweke stop loss. Kama wewe ni trader wa a confirmation entry, kawaida ataanza kuingiza ma complications mingi ama concepts mingi. Hapana, it's very easy ukifuata exactly vile ndakuonesha kuplace your stop loss, na vile pia utakuwa unafikiria ukiplace your stop loss. Hii kitu ni beginner friendly, alafu pia kama umekuwa watch hizo video zingine zita make sense. Sasa mbona unaweka stop loss place, unaweka stop loss? Acha nikupange. So hapa tuko kwa gold kwa M15 time frame, na nataka kuonesha example ya kwanza ama scenario ya kwanza ya mtu anatumia time frame moja kutrade, ama simply mtu atumii confirmation kuingia trade zake. Hiyo tu inamaanisha confirmation entry tu inamaanisha mtu anashikanisha time frame mbili pamoja. For example 15 na M1, ati anapata trade yake kwa M15 anaenda anaingia kwa M1. Lakini sasa kwa hii scenario ya kwanza kuna ule mtu mwenye utumie tu time frame moja juu ataki confusion mob. Unaona? Na hiyo msesi ati ya koronga kiana trade hivyo, hapana. It's still a good method of trading. Kuna watu wengi nimeona wakitumia time frame moja and they're stupid profitable. Anyway, acha tuanze. So hapa kwa M15 kwa gold tunaona hii market inaenda wapi, ama hii market structure inatuambia tunaenda wapi. Kwa sababu kumbuka kwa hii channel kitu ya kwanza tukiingia kwa our trading time frame ni ku identify nini direction ya market. In short, swali yetu ya kwanza inafaa kuwa hii market inaenda chini ama inaenda juu. Na hapa hata bila hata kuangalia sana tunaenda chini, lakini sitaki mkwe tu mnaangalia na macho, hapana. Macho inaweza kudanganya saa zingine. Nataka mkwe mnafani, mkwe mnachora market structure yenu. Yeah, but for this case it's very obvious kwa sababu hiyo market ili make hiyo lower low. Ini lower low kwa nini? Kwa sababu vile tuli create hii low, tulikuwa tumebreak nini? Hii low hapa. So that was a lower low. Alafu market ika make pullback, ika make nini? Lower high. From a lower high tukaona market ikatupatia nini? Market ikatupatia another lower low. Alafu another lower high. Alafu hapa nini? Another lower low. Hizi ni lower low kwa nini? Nataka mnotice market ina break structure. For example, ili break structure ya kwanza na pia hapa ime break structure ya pili. So hii market inatuonesha tu inaanguka tu. Like hata hatufai kuwa na idea yoyote ya kubuy hii market at all. Alafu other than structure, mna notice hii market inaenda kama inaacha nini? Inaenda kama inaacha supplies. Kumbuka sasa tukishapata direction yetu, since kama kwa hii scenario sisi ni sellers, kumbuka sasa hataki kuona nini? Hataki kuona demands. Ama hata tukakutana na demand, I want you to ignore that demand. Yeah, nataka ignore. Market structure is king. Market structure ndiyo inakushow rada, ama ndiyo inakwambia utafanya nini ama utaenda wapi. Unaona? Sio demand ama supply, hapana. Kitu ya kwanza ni direction. Na leo sanda waonesha after so me execute your trade, where exactly unafaa place your stop loss, the safest place. I don't care kenye mtu mwingine anakuambia. Anyway, acha tuendelee kuangalia market. Alafu apart from hii supply, tunaona ni supply gani nyingine imepaint ingine. Hapa kuna supply. Na kawaida nawaambianga mkiwa mna trade muwak na nini? Muwak na recent price action. Kumaanisha hapa ni supply gani ya maana kabisa. Nataka muangalie hii ya kwanza. Sitaki kwanza mshindilie yenye imepitwa, hapana. Nataka mfocus na hii ya kwanza. Kwa sababu bado mkiangalia market structure, si tunaona hiyo market structure ni kaili create lower low, ika create lower high, alafu ika create lower low. Sasa nataka tu uassume hii market ikakuja i-break hii high, si itakuwa ime-create sasa higher high. Kumaanisha itakuwa isha violate hiyo trend, itakuwa imebadilisha imekuwa uptrend. Unaona? So that's why nawaambia mkuwe mna work na recent price action, kwa sababu bado the same way ni mwachore hiyo structure, hiyo ndio bado itatusaidia kudetermine penye tunaweka stop loss yetu exactly. Anyway, so kama tusha identify ndio supply tutawork nayo kwanza. Sasa tunaweza angalia sasa ka price itakuja ingie ndani ya hii supply. Ikiingia ndani ya hii supply
that is where we hit our sell. Ama hapo ndio tunakuwa involved kwa hii market. Acha niendelee kuplay price tuone kama market ilikuja ndani ya hii supply yetu. And immediately na that blue candle ilikuja imeingia kwa supply yetu. Immediately vile price tu iliguza hii box yenye tumechora, na expect uli execute trade, kumaanisha ulifanya nini? Ulisell market hapa vile tu iliguza hii box. Acha tuweke hiyo sell hapo ndio sasa niwaoneshe exactly place mnafahamu weke stop loss, na obviously mtakuwa mmeingilia trade hapo. So unaona hii stop loss nataka mkuwa mnaeka slightly above hii box ama hii supply yako, na ndawaambia kwa nini. Kwa sababu kumbuka muonesha vitu zina make sense, na acha niwape reasons behind why inafaa ikuwe slightly above. Mahali kama hapo unaweza jekianga kama 3 pips above your supply or your demand. That is kama tungekuwa tumepata nini? A buying opportunity. So yeah, this is the safest place ya kuweka stop loss yako. Kwa nini? Kwa sababu unataka unaweka stop loss yako penye market ikienda imechange direction. In short, penye market ikipita imechange direction hiyo market, ama imechange market structure ya hiyo direction. Kwa sababu ukiweka places kama hizo utakuwa unajua stop loss yako ikigongwa, it's because you are wrong on the direction. No, it's very easy kuliko watu wenye uingia trades na ati kama pips as the stop loss, ati anaingia trade alafu anasema ataweka stop loss kama ya 15 pips ama 10 pips, kama you don't know like kama price itaiguza ama kama itaigonga. Unaona? Anyway, unataka mkuwa mnaeka stop loss yenu slightly above your structure ama your supply ama your demand. Uko unaweka 3 pips above your supply ama your demand. Alafu pia unaweza chora fib yako from this swing high to this swing low. Unaona? Kitu kaa hiyo ndio hadi mpate take profit yenyu hii trade. Alafu sasa stop loss yenyu unaona hii 100. Mkuwa mna make sure tu stop loss iko above that 100. 3 pips above that 100 level. Unaona? Alafu acha sasa tu play price tuone kama take profit yetu ingegongwa. Take profit kawaida mnajua tutafanya nini? Tutachukua the whole Fibonacci. Bedhe kama uja watch video yangu ya Fibonacci unafaa uende watch. Nimeonesha na step by step vile unatumia Fibonacci. Fibonacci ni nini? Vile unaweza set easy take profit zenye unaona tumeset na Fibonacci. Acha tu play price tuone kama take profit yetu iligongwa. Immediately vile this blue candle ilifika hapa tulikuwa tumefiliwa out. Na expect kama broker wako wako na spreads mzuri, immediately vile tu hii blue candle iliguza tu this 100 level ama this level hapa, na expect take profit yako ilikuwa imefanya nini? Ilikuwa imesmashiwa. Alafu mnaona vile nimwambia kama ulikuwa umeweka stop loss above supply yako na above structure yako, uko safe kwa sababu tu ya hii reason. Kwa sababu in theory kama ni uko hii market ina make lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, obviously hatutaki hii lower high ikuje breakiwe, kwa sababu ikibreakiwa hii market sasa tutakuwa nini? Tutakuwa buyers. So that is your safest place ya kuweka stop loss above that place, kwa sababu unajua market ikaenda above that level ushageuka kwa nini? From seller to buyer. Kawaida kama ulikuwa unataka kusell, obviously you don't want to be a seller kama tumepita hii level, kwa sababu ikipita hiyo level so unafaa utafute nini? Unafaa utafute your buy setups ama your buying opportunities. Sasa acha niwaoneshe like the same example ukiwa unatumia a confirmation entry ama ukiwa unatumia time frames mbili. Kabisa stop loss kama hali price ikienda direction hiyo market imebadilika, I don't care kenye utaambiwa na msemo mwingine, that is the safest place unaweza weka hiyo stop loss. Kwa sababu now it's very easy kujua market ikienda the other way, una turn pia we direction, unachukua trade the other way. Kwa sababu market imefanya ni? Market imebadilisha direction. Acha sasa nikuoneshe example ya pili ya mtu anatumia time frame mbili. In short, mtu ana confirm entry yake, mtu ana add a lower time frame kupata entry precise. Advantage ya mse kama huyo ni atapata a tight stop loss and a bigger risk to reward kuliko mtu anatumia hiyo scenario ya kwanza, ama mtu anatumia time frame moja. It's very easy, ni kenye tu tunafanya kwa channel, set ni kitu complicated z. So in the same trade, same structure, kila kitu ni the same. Unaona? Vile tu tulikuwa tumeidentify nini? Hii market inafanya nini? Hii market ina make lower lows, alafu ina make lower highs, alafu ina make lower lows, alafu ina make lower highs, alafu ina make lower lows,
alafu ina make lower high. So kama hapa already tuko ndani ya supply yetu. Kumbuka hii supply tumechora tu na nyenye. So kama tuko already ndani ya supply yetu, obviously na expect market itafanya nini? Market ita create a lower low ama itaendelea na hiyo flow tu, right? So kama tuna expect market itaendelea na the same flow, in short tatafuta a selling opportunity. Kama tunatumia confirmation entry ama time frame mbili, for this case kama tumepata trade kwa M15 ama setup iko kwa M15, naombianga sweet spot ya M15 ama time frame enye ina work best na M15 ama correlation yake mzuri pia M15 na M1, kumaanisha immediately price inaingia tu ama inaguza hii supply immediately. Nataka sasa uende kwa M1 time frame yako. Kwa hiyo M1 time frame, acha niwaoneshe what to expect ama kinyi utangoja, vile utapata entry yenu, vile tu nawafunzanga tu kwa hii channel, set anything different. Alafu sasa tuongelee stop loss placement ama where exactly should you place your stop loss. Lakini before that, nataka before tutoke kwa M15 tufanye nini? Tuchore Fibonacci yetu from our swing high to our swing low. Kwa nini tunachora hii Fibonacci? Tunachora hii Fibonacci kwa sababu obviously tukipata entry bado take profit, tunataka tuchukue this 100 level. So before tuende kwa M1 kupata hii entry, nataka tuongelee like advantages za kutumia like confirmation like entry ama in short kutumia time frame nyingine kuingia trade yako, ama time frame ndogo, a small time frame kuingia trade yako. Advantages tu ni utakuwa sure that pia from your smaller time frame structures zinabadilika, ama in short sasa your smaller time frame iko in line with the direction of your big time frame. Na pia advantage nyingine which is the most common, watu wanapenda kuingia trades kwa time frame ndogo kwa sababu wanapata stop loss ndogo. Yes, ukiwa una trade kwa time frame moja, kuna vile huwezi pata stop loss kama ya mtu ana combine time frame mbili pamoja. Unaona? Kwa sababu tukienda kwa M1 tutapata a cleaner entry. Unaona? Tutapata a smaller stop loss. Na bila kukuwestia time acha sasa tu drop kwa M1, nionyeshe vile mtakuwa involved ama penye hadi mta execute, na nionyeshe hadi exactly penye mtakuwa mnaeka stop loss yenu. So ndo hii M1, na nataka mnotice kitu kwa hii M1 time frame. Kama mna notice vile tu nimeishi kuambia kwa all my strategy videos, ukienda kwa hiyo lower time frame uta notice your lower time frame at that point itakuwa kwa different trend than side yenye unataka kuexecute trade yako. Na unaona hako ka trend kenye kako against you, simply hako tu ndo tunangoja kabadilike ndio tuchukue trade yetu. Kwa sababu kumbuka si eti ni kitu ngumu unakuja kufanya ukitumia time frame mbili, hapana. Unakuja tu kwa time frame yako ya pili kuconfirm that this trend imebadilika, imekuwa the same na our bigger trend. In short, simnaona kama hii trend hapa hivi ni ya buyers trend. Tunataka tu ikuwe sellers trend tuingie trade yetu. It's as simple as that. Hata usiwe complicate zaidi hapo. Na mkiangalia market structure mnaona inafanya nini? Ina create two higher highs, higher lows. Higher highs, higher lows. Higher highs, higher lows. Higher high. Unaona? So in short tunataka tu kuona nini? In short tunataka tu kuona ime happen. Tupate ka higher high ya market ifike at its highest point, alafu tunataka price ikuje i-close below breaker block yetu. Ikisha close below breaker block yetu, tunataka sasa kuingilia trade kwa hiyo breaker block yetu. Alafu sasa tuongelee penye utakuwa mna place stop loss yenu. Basically it's that simple. Acha kwanza tu play price tuone kama hii structure ilibadilika ikafuanana exactly vile nawaambia. Like almost immediately sasa price ishakuwa interesting. Kama mna notice, si tumetoka ku identify market ilikuwa ina make higher highs, higher lows. Higher highs, hapa tuka create ka higher low. Alafu tuka create ka higher high. From hapa tunaona market na this red candle hapa ili close below nini? Ili close below this red candle lenye ndaonesha hapa. Acha kwanza ni delete that path tool ndio muone. In short tulipata close yetu below our breaker block. Breaker block yetu hapa ni nini? Breaker block yetu hapa ni this red candle hapa. Unaona? Acheni hata ni highlight muone. Breaker block yetu ni that red candle hapo.
na tunaona price ilikuja ika close below it na this red candles hapa. So immediately vile tulipata that close, ulikuwa tu unangoja nini? Ulikuwa unangoja price ikuje iretest hiyo box. Na hiyo box ni nini? Hiyo box ni breaker block yetu. Kumbuka tume highlight hii candle ya red hapa. Na kitu ilituambia tuingie ni tulipata price zilikuja ika close nini? Ika close below that breaker block. So after price ili close below that breaker block, nilikuwa na expect trade yako utaingilia hapo kwa hiyo box exactly ama kwa hiyo breaker block exactly. Alafu sasa stop loss. Stop loss mnaona penye iko. Stop loss taki mweke hapa immediately ati penye structure imefika. Hapana, nataka mweke 3 pips above. 3 pips above hii high hapa. Kumaanisha so uteka stop loss yako mahali kama hapo above structure. Insho tusiweke hapa directly. Alafu mna notice tumeiweka wapi? Tumeiweka place. Insho tunaona hapo tulikuwa nako cap trend kamekuja hivyo. Tumeiweka place. Mnaona si tume create, tumeiweka place. Si tumesema ati tunabadilishia hapa structure. So stop loss yetu tumeiweka pia above penye structure ikaenda ifike, i-break ama i-violate. Imeharibu hiyo downtrend tulikuwa nayo, turning us into buyers. Sasa unaona hiyo stop loss ikagongwa ni juu simply au kuwa right on ako ka direction ka hii trend ndogo. Kwa sababu wako ka trend kadogo katakuwa kameturn from sells to buys tena. Unaona, that's why it's very very safe for you to put your stop loss there. Basically hiyo ni level price ikafika i break, uko wrong on direction ya aka ka trend kako ka your lower time frame. It's as simple as that. Kwa sababu if this trend should hold, tuna expect itaendelea ku make nini? Itaendelea ku create lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Unaona? Sasa mnaona ingeenda huko i break, ingekuwa ni kasa tumeenda create nini? A higher high. That's why it's very safe for you kuweka stop loss place. Nimewaambia na msiwaambie kitu. Stop loss inafaa ikuwe place market ikienda imeinvalidate setup yako ama imeinvalidate direction yako. It's as simple as that. Msianze kuweka stop losses tight ati nyinyi matrader wa ICT au sijui nini, mtashinda kama mnashandwa. So sasa tuko kwa trade, tusha place stop loss. Kawaida niliwaambia take profit mdragadi wapi? Mdragadi kwa this 100 level ama kwa this final take profit. Vile nimewambia kama uja watch video yangu ya Fibonacci unafaa uende uiwatch. Alafu kitu kingine hapo ndo wakumbusha juu lazima niwakumbushe spreads. Kama for this instance ini M1. So hapo utaki kuingia na broker hivi hapana. Broker wako lazima kuwa na spreads zimeenda shule. Kama una broker spreads zimeweza ama conditions zimeweza, unaweza fungua account na link iko kwa description. Basically broker mwenye nimekuwa nikitumia for the past 4 years now. Acha sasa tu play price tuone kama tulipata this final take profit. Na ndio hiyo take profit iligongo immediately vile this candle ili paint ikaguza this low. Kama broker wako vile nimekuambia spreads zimeweza, ungekuwa ushafiliwa out ama take profit yako ingekuwa ishagongwa. Unaona, alafu mna notice vile nimewambia, mnaona kama hii risk to reward ni ya 7.39 kwa sababu stop loss ni ndogo, that's why risk to reward imekuwa kubwa hivyo. Kama mnakumbuka for hiyo setup nyingine tulikuwa na risk to reward ya 2 point something. In short tulikuwa tuna risk 1 to make 2.5 R hapo, ama sijui ilikuwa 2 point something. But for this case mna notice tuko na 7.39 R kwa sababu stop loss ni ndogo. That's why mnaona hiyo ime increase. Kumaanisha hapa tuna risk 1 ku make 7.39. Ama in short ni kama tuna risk 10 bob ku make 70 bob. It's that simple. Nikaongeza kitu kawaida mnajua ni kierere. The whole point of this video ni mjue exactly penye mnaeka stop loss zenyu. So ushajua place utakuwa unaweka stop loss yako, usiambie na msee hapana, stop loss yako inafaa kuwa mahali price ikienda setup yako iko invalidated ama direction yako iko wrong. That is the safest place ya kuweka stop loss yako. Comment hapo hivyo chini kama una trade na scenario ya kwanza ama scenario ya pili. Alafu sasa ungewatch hapa.